The National Disaster Management Authority Chairman, Lieutenant General Inam Haider Malik, has said that nearly 210,000 people have been safely evacuated from flood-affected regions, with no casualties reported. Speaking to the media, he explained that the large-scale rescue efforts were carried out in close coordination with Pakistan Army, Rangers, Rescue 1122, provincial disaster management authorities, and other agencies. Evacuees have been relocated to relief camps where they are receiving medical care, food, and other essential services. हम समझते हैं कि सर आने वाले दिनों में चूँकि लोगों को ज़रूरत होगी महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए, ख़ास तौर पे जो लोग रिवर सतलज के फ्लड प्लेन्स में रह रहे हैं उनको अभी तक तकरीबन 2 लाख लोगों को वहाँ से निकाल कर रेस्क्यू 1122 और पंजाब PDMA के साथ NGOs ने, पाकिस्तान आर्मी ने, रेंजर्स ने और कुछ NGOs ने मिलकर इन तमाम लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचा दिया है। प्रेफरेंस या प्रायोरिटी ये होगी कि लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया जाए, फिर उनके इलाज और उनकी सस्टेनेंस जब तक कि वो वापस अपने इलाकों में वापस ना जा सकें, उसके लिए आर्मी के जो भी तमाम मिलिट्री फॉर्मेशंस को आर्मी चीफ की तरफ से हदायत दी जा चुकी हैं। GHQ के हदायत के मुताबिक तमाम मिलिट्री फॉर्मेशंस अपने अपने एरियाज़ में अपने अवाम के साथ मिल के, PDMA के साथ मिल के लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तकरीबन 2,10,000 लोग अभी तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं और इसमें अभी तक 0 कैजुअल्टी है, विच इज़ अ बिग हाई स्कोर। कैंप्स और मेडिकल असिस्टेंस में इट विल कंटिन्यू फॉर अबाउट 2 वीक्स टाइम। जैसे जैसे ये फ्लोज आगे 2 दिनों में जब ये पंजनत के ऊपर कन्वर्ज होंगे, जो इस वक्त तकरीबन 58,000 क्यूसिक्स के ऊपर है, तो ये रेला 6 से 7 लाख क्यूसिक्स तक भी बढ़ सकता है, जिसमें आगे आने वाले दिनों में हम सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी वी विल शेयर दी अर्ली वार्निंग ट्रेजेक्ट्रीज, जो कोटरी पे या गुद्दू पे दबाव आएगा, और इसी तरह वो इलाके जो आगे नीचे पंजनत साउथ में जिनमें इनखला की ज़रूरत होगी, तहसील लेवल तक और सब लोकेलिटीज़ के लेवल तक ये सारा डाटा PDMA सिंध के साथ भी शेयर किया गया है। लॉजिस्टिक सपोर्ट जो NDMA ने इस वक्त दी है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो 5,000 टेंट्स अभी PDMA को ज़रूरत थी, वो पहुंचा दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कल सुबह ख़ुद इन तमाम आफत ज़दा इलाकों का दौरा भी करेंगे, जिसमें नारोवाल, सियालकोट, इसके अलावा सतलज और लाहौर साउथ के इलाके उसमें शामिल हैं। हम समझते हैं कि इसके बाद जो आने वाला स्पेल है 29 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक दोबारा इन्हीं इलाकों में मज़ीद बारिशें होने की भी तवक्को है, जिसके लिए एडवांस अलर्ट्स 2 से 4 दिन पहले PDMAs के साथ शेयर भी किए जा चुके हैं और तमाम NGOs को अलर्ट किया जा चुका है। वक्फे से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में और KPK के कुछ इलाकों में भी बारिशों की तवक्को है। The NDMA has also issued early warnings for a new spell of rainfall expected between August 29th and September 9th, particularly in the catchment zones of the flooded areas. Local administrations, NGOs, and other stakeholders have been alerted to take precautionary measures to minimize potential losses. According to the chairman, the water flow at Panjnat is expected to surge between 600,000 to 700,000 cusics in the coming days. Early warning information is being actively shared with the Sindh PDMA and other relevant authorities to ensure preparedness. Pressure levels at key downstream points such as Kotri and Guddu are also being closely monitored. Evacuations from flood-affected areas along the Satluj River will continue as water levels rises. The NDMA chief said army formations are implementing evacuation measures in their respective zones under directives from the army chief, with priority given to vulnerable populations. Additional rainfall is also expected in Azad Jammu and Kashmir and Khyber Pakhtunkhwa, prompting NDMA to urge citizens to stay informed through the Disaster Alert mobile application. He reaffirmed that early warnings have been issued for the next 25 to 45 days, focusing on northern Punjab, Azad Jammu and Kashmir, and Gilgit-Baltistan. Meanwhile, the Punjab government has requested army aviation assets, including 1 helicopter, to support ongoing flood relief and rescue operations. A notification from the Punjab Home Department said the current flood situation has escalated rapidly, causing widespread displacement and damage to infrastructure. Air support is needed to reach stranded populations, deliver essential supplies, and monitor the situation through aerial surveys. Separately, the federal government has notified the deployment of Pakistan Army troops across multiple districts of Punjab, including Hafizabad, Lahore, Okara, Faisalabad, Sialkot, Narwal, Kasur, and Sargodha, to aid civil administrations in rescue relief operations. The Pakistan Meteorological Department has warned that very high to exceptionally high floods continue in River Chenab, Ravi, and Satluj. The Flood Forecasting Division has further predicted very high flood levels at Guddu and Sakkar barrages between September 4th and 5th, as well as exceptionally high levels at Trimu barrage on the Chenab by Friday evening. In its press briefing, Inter-Services Public Relations Director General Lieutenant General Ahmed Sharif Chaudhry outlined the Army's relief operation. 90
19 infantry units, 7 engineer units and 4 medical units have been deployed. In addition to in-situ troops, 29 medical camps are operating across Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan and Azad Jammu and Kashmir, treating more than 20,000 people. جب سے یہ فلڈ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، اور کل رات سے یہ جو فلڈ کی سچویشن جاری ہے پنجاب میں، اس کے اوپر جو آرمی کی ریسکیو ایفرٹس ہیں اس کا میں ایک بریف سا احاطہ دینا چاہوں گا، جو کہ وزیر اعظم کی اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خصوصی ہدایات پر پاکستان کے بہت سے علاقوں میں بہت سے اضلاع میں اس وقت جاری ہیں۔ سب سے پہلے I'll just give you a summary کہ جو آپ کے ان-سیچو ٹروپس ہیں، اور اس میں آپ یہ سلائیڈ کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کے ان-سیچو ٹروپس ہیں، چاہے وہ آرمی کے ہیں، چاہے وہ 11 کور ہے، 10 کور ہے، یا FC کے ہیں، رینجرز کے ہیں، ان کے علاوہ آرمی چیف کی ہدایات پہ ایڈیشنل جو سی ہیں اس وقت 1 انجینئر بریگیڈ اور 30 یونٹس صرف فلڈ ریلیف کے اوپر ہیں، جن میں 1 انجینئر بریگیڈ ہے، 19 انفنٹری کی یونٹس ہیں، 7 انجینئر کی یونٹس ہیں جو کہ فلڈ ریلیف میں، اور 4 میڈیکل کی یونٹس ہیں۔ دس از ان ایڈیشن ٹو دی ان-سیچو ٹروپس۔ یہ جو ریلیف ایفرٹ کی جا رہی ہے، اس کی اگر فردر دیکھا جائے، اور یہ تینوں صوبوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں، پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور AJK کی، ان میں ٹوٹل اس وقت 29 آرمی کے میڈیکل کیمپس وہاں پہ اس وقت کام کر رہے ہیں، جس میں ٹو بی ایگزیکٹ 20,788 لوگوں کو، مریضوں کو اس وقت تک جو ہے ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جا چکا ہے۔ قریب کے 28,000 لوگ جو ہے آرمی جو ہے یہ ریسکیو کر چکی ہے، اور تقریباً جو ہے 225 ٹن جو ہے راشن بھی تقسیم کیا جا چکا ہے، جس میں میجورٹی جو ہے وہ راشن جو ہے خیبر پختونخوا میں کیا گیا۔ باوجود خراب موسم کے آرمی ایویشن جو کہ تھرو آؤٹ ان آپریشنز میں اسٹینڈ بائی پہ ہے اور کام کر رہی ہے، 26 سارٹیز کر چکی ہے ڈسپائٹ ویری ٹف ویدر کنڈیشنز۔ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی بریفلی بات کی جائے تو 3 بڑے برج جو سے ہیں جو کہ ان ڈیمیجز ہوئے تھے، 2 اس میں خیبر پختونخوا میں تھے، 1 GB میں تھا، دے ہیو بین ریپیئرڈ، اور ٹوٹل جو سی ہیں اس وقت ہماری وہاں پہ 104 جو روڈز ہیں وہ کلیئر کر دی ہیں آرمی انجینئرز نے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کے، اور اس میں خیبر پختونخوا میں 100 روڈیں کلیئر کی گئی ہیں، GB میں 4 روڈیں جو سی ہیں کلیئر کی گئی ہیں۔ اس وقت صرف 2 ایسی روڈز ہیں، ان کا آگے میں ڈیٹیل میں کروں گا ذکر، جو GB میں سکت ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کلیئر ہو جائیں گے۔ For more on this, read the full Dawn story linked in the description.